Hello everyone and welcome to the channel Law for Citizens. Before we get started, I'm going to give a quick introduction on Consumer Protection Act and then we will get into the discussion onto the subject. This video mainly aims to create awareness about consumer protection law and help LLB students to get good score in their exam. Um, if you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link below for further studies. So agenda. So we will be discussing uh, who is a consumer. Okay, in this Consumer Protection Act, who is a consumer, and we will differentiate who is not a consumer, and then we will discuss on the various features of Consumer Protection Act. What are the rights of consumer protection, and how does the safety of a customer, when a product is purchased, and then what are all the various remedies of consumer protection, who can file a complaint against the consumer issues in this Consumer Protection Act, and then finally we will discuss on the legal remedy for the consumers. How can he approach the court and how can he finally get the issue resolved? Okay, come, let's get into the session. So the clinic, from the clinic, they are going to transfer to hospital. Okay, அந்த மாதிரி ஒரு shifting to hospital, knowing the criticality of the patient, என்ன நடந்திருக்குன்னா ஐவி fluids சரியாவே ஏத்தல, some precautionary things they have not done. Okay, and some vital parameters were not checked. Okay, அப்படின்னும் போது it caused the death to the patient. Okay, then that particular doctor was sued by, because that service is not good. Okay, inga product illa, inga service. Even doctors are asked to provide proper service. Okay, so similarly pathina Arun Kumar has sued the Airport Authority of India. Okay, see, because he has parked his car, okay, in a specific place where he had paid 5 rupees for parking charge also, and that place is specific for parking. Okay, ஆனா அவனுடைய கார் has got stolen. Okay, in that case the contractor was liable and the contractor is supposed to pay the cost of that car. Okay, so give me some feedback. So can I continue a few cases and then go to the topic, or shall I go to the topic directly? Hello. Hello. Girls, you can unmute yourself and talk, girls. What is the hesitation to talk here? Shall we continue the class? Only in chat only you will speak. Okay, so shall I continue, madam? Yes, yes. Okay. So I will tell you a few cases, okay, so that you will come to know, okay, how that from that cases we will go to the topic. Okay, so it will be better. See again, Yardut International. I guess Satish has given a case for Yardut International. Okay, because the cancellation of flight was not informed to the passenger. Okay, then there was a problem. Okay, then he was going to a specific business meeting. Okay, because of that, the flight which was not informed, he could not catch the other important. He could not attend that meeting because of he has got some losses. Okay, so this guy has sued that the airlines. Okay, so they have given a compensation of 50,000 rupees, and they have taken it, refunded the ticket also. Okay, similarly, Chief Commercial Officer, okay, Indian Airlines. So the flight he has actually arrived to the airport on time. Okay, but the flight has left before the time. For example, if it is 9:20 means the flight has left at 9:10 itself, which should actually not happen. Okay, because due to the deficiency of service, he claimed it based on the deficiency of service, and he got the compensation. Similarly, okay, State Electricity Board.
என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பவுல்ட்ரி ஃபார்ம்ல த டிஃபெக்டிவ் எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாஸ் நாட் ரீப்ளேஸ்டு. அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கூரை மேல விழுந்து கிடந்தது. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் நாட் ரீப்ளேஸ்டு ஃபார் 25 days. Because of that, 3,000 birds in the poultry got death. Okay, then actually, the state commission has awarded them a compensation of 75,000 rupees plus 2,000 rupees. Okay, so அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, one person, okay, during the rainy season, he actually, a small guy, he kept his leg in a electric wire, okay, which is in the roof of the house. Okay, and that guy was dead. Okay, இது வந்து carelessness of the electricity board. Okay, even though it was complained already, these guys have not taken proper steps. So 30 lakh rupees, they have given to that appellant. Okay, see, there are like this, there are lots of cases. Okay, so I am giving you an idea. Okay, when and all you should be treated yourself as a consumer, and what rights you have to go and sue that. Okay, before this session probably you may not knowing your rights. Okay, but now you should be aware about your rights. For example, it can be your direct problem you may be facing, or second circle your family may be facing, or third circle your friends may be facing, or fourth circle your friends of friends may be facing. Okay, so if you know these rights, okay, you can get the compensation from them. Okay, so it is not நீங்க இந்த ஜீன்ஸ் படம் பார்த்திருப்பீங்க. Okay, so ஜீன்ஸ் படத்துல that Lakshmi has undergone the surgery. Okay, instead of left brain they have done the right brain surgery. Again, she is a consumer and she was given a service by the US doctors. Okay, அது wrong. It's again a negligence. Based on the negligence they have provided that problem. And the case போட வேணாம்னு சொல்லிட்டு the company, the hospital itself will be providing some compensation of about $1 million in that frame. Okay, again it is the same kind of a problem. Okay, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து one homeopathy doctor, okay, he was actually he was providing some allopathic medicines. Okay, he was given a license only for homeopathic medicine. Okay, because of that some it caused in the death of the patient. Okay, and the court awarded 3 lakh to the victim. Okay, so he was given license only to issue the homeopathic medicine and not the allopathic medicine. Okay, and similarly இன்னொரு Sri Kumar versus Ramanujam கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, okay, wrong handling of patient. அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணும்போது they have not properly shifted from one bed to another bed. Because of that, hip joint operationல பண்ண patient ப்ராப்பரா மூவ் பண்ணாதனால again it got severe problem. Then 2,50,000 was compensated. Okay, so அதே மாதிரி ஃபேமிலி பிளானிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு சிலர் வந்து அனஸ்தீஷியா சரியா ப்ராப்பரா கொடுக்காம it led to heart failure and the patient got dead. Okay, so இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா there are lot of cases like this. Okay, the doctor has to take a reasonable care. Okay, not only the product, okay, even from the service also. For example, நம்ம பேங்க்குக்கு போறோம், பேங்க்ல வந்து suddenly some money got debited 50,000 rupees without my knowledge அப்படின்னா we can actually go and ask for the bank. Okay, they will be having a procedure how to do it. Directly நம்ம கோர்ட்டுக்கு போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. We can go to the bank, and from that bank, if they are not, even though you give the complaint, and if they are not taking, then you can go to the court, and there is an RBI also. Okay, RBI க்கு போயிட்டு RBI ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலனா you can go to the court and get your compensation may take time. Okay, அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரொம்ப அலைய வேண்டிய தேவையில்லை. Okay, again because it is a we need to go for 2 or 3 times only. Okay, so இன்னொரு இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அதான் ஒருத்தவங்க வந்து ஸோ he was offering plots for sale. ஓகே, அவங்க வந்து என்னன்னா நாளைக்கு இங்கே வந்து ரயில்வே ட்ராக் வரும், நாளைக்கு இங்கே வந்து இதெல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்கிறாங்க. ஓகே, ஆனால் ஹையர் இது. ஓகே, நவ்
it may be a true promise, it may be a false promise. Okay, he is actually selling that plot based on that the development will happen. Okay, but after 10 years development didn't happen. Can we go and sue that person? Abdina, no, we can't go and sue that person because knowingly only we are taking that risk. Okay, this is problem from our side. Okay, if we show some plan or something and that plan is a fraud plan abdina then actually we can sue that person, or otherwise okay from நம்ம சைடுல இருந்து இருக்கும்போது it is not a thing. அதே மாதிரி ஃப்ரீ சர்வீசஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ஃப்ரீ சர்வீசஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஷன் கடையில் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ஃப்ரீ திங். ஓகே, ஆர் ஃப்ரீ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் இஸ் தேர். ஓகே, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி we need to we cannot sue them because we are already knowing that it is provided for free. Okay, so free வந்தது எதுமே we cannot sue. So now rights பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். Yeah, sue the person means what does it mean and what they will do? Yeah, sue the person means actually we can raise a complaint of that doctor or that goods or that brand. SUE. Sue means I can file a case. Clear? Okay. Yeah, okay. So rights of the consumer. See, this is very, very important. Okay. You just take it into your deep mind. Okay, because several person not sure about it. What are the rights of the consumer? Okay, we get some products, then we cry that, okay, and keep crying that, okay, this I have lost this much money, okay, I don't know what to do and all, right? So I will tell you a few rights, okay, which is very, very important. Right to fair treatment. Okay, so when we are buying a product means, okay, whether you are a richest person or the poorest person doesn't matter. Okay, you buy a goods. For example, you may go to hospital, okay, knowing that you are poor, right? They should not they should treat you properly. Okay, ரொம்ப லோ லெவல்ல இருந்து வந்திருக்காங்க இவங்களை I cannot treat this person அப்படின்லாம் they can't actually tell. Okay, so we are having the right to fair treatment. Okay, that is very important. Second one about the consumer education. Okay, so consumer education means we should be able to know what are all the consumer rights. So இப்போ நான் சொல்ல போறேன் அந்த rights எல்லாம் just note it down. Okay, right to safety. I should know that product has the right to safety. எனக்கு ஒரு ஆபரேஷன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா I should be able to know what are all the safety precautions that I should do after undertaking that operation. Okay, if I buy some have you shared any screen here? Sorry, have you shared any screen? We can't able to see the screen. Yeah, I'm sharing the screen. No, we can't able to see any screens here. Can't able to see the screen now. Guys, can you able to see? No, ma'am. Okay. Wait, let me share it once again. Can you able to see now? Yes, ma'am. Okay, now I project. Now can you able to see? Yes, sir. Okay. Okay, so right to safety. Okay, first you need to know about the safety of a product. Okay, second thing, right to information. Okay, so let me type it here so that right to safety, first one. Okay, right to information. Right to, you have the right to choose the product. Okay, the shop owner should not hide something from you. Okay, he should able to he should able to provide you various options. Okay, like how Amazon is showing you, right? Okay, and then right to herd. Okay, herd means
the shop owner should be able to hear your problem. He should not just avoid. He should not just close the door and ask you to go out. Okay, you have the right to be heard. Okay, so first thing, you cannot directly go to the court, right? So first thing, when you have a problem, you need to go to that person who has provided the service, product or service, right? And he is responding, or he is actually really he is worried that the customer has got this problem. Okay, so I will compensate you, just to get the compensation from him. Okay, that is the first step. Now that person, he is not at all hearing your problem. Okay, he just want to move away from you. Okay, then you need to figure out who is the brand owner or branch office of that product or service, or who is the owner of that particular thing. Try to reach to them. Okay, that is the second step. Okay, definitely in this point itself they will be and see, nowadays social media is very high, okay. So if you go and post anywhere, somewhere in the Facebook or any Twitter or any social media, then immediately their brand value goes off, right? So similarly, you have heard about this Byju's. Okay, Byju's, sometimes people who are not satisfied, and they are not also providing proper response. Then some few people went and write in the Twitter. Okay, after writing it in the Twitter, they have reimbursed the money, and they asked apologies to that consumer. Okay, so, and again, even the owner is not responding. Okay, even from your side, everything you have analyzed, you got the information, everything, but even though the product failure happens, or service failure happens, or service deficiency happened, okay, then you can actually go to the court. Okay, so this is one of the right. And next one is right to redressal. When you say right to redressal, you can actually if you have a problem, it has to be rectified. That is the right of a citizen. Okay, see, as you are a citizen of this country, you have certain rights. Okay, right of law and right of equality, there are several things are there. Okay, so this particular topic is about the consumer rights. Okay, as a consumer, what and all rights you have. Okay, so this is right to redressal, right to solve the problem. Okay, and then right against exploitation. Right against exploitation means, I'm a poor guy. Okay, I go and inform that owner that that something is going wrong. It needs to be compensated. Or if I'm a poor guy, probably he might start exploiting me. Okay, எனக்கு வந்து என்னோட வீக்னஸ்லாம் தெரிஞ்சு he may start exploiting. ஓகே, நீங்கள் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த அன்னியன் படத்தில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. Okay, because that break wire would have gone down, and the rowdyism, the company owner will send the rowdies to attack that person. Okay, so you have the right against exploitation also, right? So, and then right to consumer education. There's a right to consumer education. You need to know or aware about the product, and the right to quality. This is very important. Okay, right to quality. See, I may be buying an oil, okay, from the loose la vaangringalo, illana vandu when you're buying it in a packet. Okay, you should know the quality of the oil. Okay, there can be different ingredients which may be harmful. Okay, so you should be knowing the quality. You have the right to know the quality of the product. Okay, and right to quantity. 1 கிலோன்னு சொல்லி 3/4 கிலோ வித்தாங்கன்னா, okay, you can actually sue that person. For example, the toilet paper, US வந்து the toilet paper it has like 1000 rolls. Okay, அதை ஒருத்தன் வந்து அந்த ரோலை வந்து இழுத்து கண்டுபிடிச்சி he saw only 900 rolls was there. Okay, then actually he sued that the consumer, the product, and he got compensated very heavily. Okay, so right to quantity. 1 kilo அரிசின்னு சொல்லிட்டு you can't get some 900 grams of rice.
Okay, if that is understood, then actually it is a problem. So you have the right to quality. Again, right to purity. Purity is also very important. The gold purity. Okay, அது வந்து என்ன கேடி 24 கேரட்டா 22 கேரட்டா. Okay, you have the right to know what is the purity of it. Okay, and then right to இப்போ நீங்க நம்ம ஒரு 4 கேள்வி கேட்ட உடனே வந்து the owner will be, or that selling person, okay, he may show off his face. Okay, ஏன்னா சும்மா கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காப்ல அப்படின்ற மாதிரி you should not worry about that. You have the rights to, if he is not properly responding, okay, then you have rights to go and tell to the owner of that shop or the the brand person. Okay, so right to purity, right to standard. Okay, right to standard is also very important. You should know the standard. Okay, for example, I am buying a bulb. Okay, 240 volts and சொல்லி விக்கிறாங்க. Can I as a normal person, can I certify that it has 240 volts properly, or 30 watts bulb? No, actually it has to get a license from that certified authority. அதனால Philipsலாம் வாங்கும்போது நீங்க கீழ பார்க்கலாம் certified by this thing அப்படின்ட்டு. Okay, so right to standard. Okay, and then right to correct price. Price is also very important. Okay, தக்காளி வந்து ஒரு டைம்ல it was selling around 80 rupees, but if someone is selling it for 200 rupees, it is a problem. Okay, so that actually you can go and tell to that this corresponding person. Okay, so as a consumer, now I got affected. Okay, now what are the remedies that are available? Okay, you go to the shop owner and tell that, okay, this is the problem that I have. So there are different steps that can be done by the shop owner itself. Okay, not necessarily to the court. Okay, you can go and tell that. If you see நல்ல எண்ணத்தோட போனா, that person will actually try to compensate you. Okay, so how they can compensate? For example, Amazonல ஒரு தப்பான பொருள் வாங்குறீங்க. Okay, instead of 5 kg they have given 4 kg. What Amazon does? Will they get it back, or they will tell that no, we have given only 5 kgs and you are not getting back? என்ன பண்ணுவாங்க Amazonல? Have anyone bought anything from Amazon? யாருமே வாங்கலையா? Okay. You all did online shopping, right? No one purchased in Amazon. Yes, sir. We have purchased dresses, sir. Okay. If you purchase the dress and if the dress is not fitting your size, what will you do? We'll return it, sir. You will return it. Okay. So if that person is not getting back, and if he is a good intention, he will get back. Okay. If he is telling that no, you only purchased that. Okay, you only ordered this by knowing that this is the size. Okay, now what will you do? We'll talk to the customer care. Talk to the customer care. Okay, nowadays customer care and several brands are very good agnostic. Okay, they are having the customer in the center and they are trying to immediately provide the solution. Okay, 20 years back it is not the case. Okay, 20 yearsக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு பொருளை வாங்கி நீங்க ரிட்டர்ன் பண்றதுன்றது வந்து அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. Okay, now Amazon, Meesho, whatever thing you have, you can very easily return that. Okay, so now we will see what are all the remedies that as a consumer you have given rights. Okay, from the thing, how one is they should remove the defect and give it to you. Okay, and or they should replace the Amazon la பண்ணிக்கலாம். Okay, when you buy some hot water kettle or something and you find that the kettle is not working. Okay, either they will replace it or they will remove the defect and send it. Usually removing the defect will not be the case. Okay, so replace with the defect free goods. Okay, next, what does Amazon do? The worst case, they will refund the price. Correct. Next one, they will remove the deficiency in the product.
Okay. They should discontinue unfair trade practices. ஒன்றுத்தை ஹைட் பண்ணிட்டு தக்காளி விலை ஏறின உடனே வந்து கொஞ்சம் பதுக்கி வச்சு ஓகே தென் தே ஷுட் நாட் அகெயின் ஸ்டாப் த சேல் ஆஃப் ஹசார்டியஸ் ப்ராடக்ட். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இஷ்யூ ஒன்று வந்தது இல்லைங்களா, அந்த சிக்கன் ஷவர்மா. Have you heard that? Yes, sir. Yeah, shawarma pathina, I think 2 girls have died, and see why that is happening. Okay, why? One is without the intention of that selling person. Okay, ipo in the shawarma vikra aalukku probably he may not be knowing that chicken has gone worn out. Okay, அது வந்து டேஞ்சரஸ் ஆயிருக்கும்ன்றது அவனுக்கு தெரியாது. அப்போ அது அவனுடைய பொறுப்பான்னு கேட்டா அது அவனுடைய பொறுப்பு தான். ஓகே, அவன் தெரிஞ்சு பண்ணாலோ தெரியாம பண்ணாலோ இஃப் த டேமேஜ் இஸ் ஹேப்பன்ட் டு தட் கன்சியூமர், ஓகே, சி காம்பன்சேஷன் வாங்கிக்கலாம், பட் டெத் ஆன பிறகு அது காம்பன்சேஷன்லாம் வாங்கி என்ன பிரயோஜனம்? Okay, so we have the rights to ask the information, right to question before buying anything. Even though if he is hesitant to give the response, okay, we can go and complain. For example, இப்போ இந்த death வந்து இப்போ வந்து கேட்டுக்கலாம், how long is this shawarma kept in the fridge? Okay, whether யூஸ்வலாக ஹோட்டலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அது ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து see, one thing we should be able to identify the correct goods and services. There are several companies or brands. Okay, அதான் நம்ம வந்து சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, வெதர் இஃப் இட் இஸ் FSA certified, ஒரு குட்ஸுக்கும் சர்வீஸுக்கும் it has a certification. Okay, we have the right to know that information, whether it is certified or not. Okay, whether this particular chicken, whether they have bought it, okay, it is under FSA control. ஓகே, நிறைய மூவ் ஆகுது. ஓகே, அந்த இடத்துல வந்து சில கையெழுதி பவுன்லாம் இருக்கும். ஓகே, அங்கே நீங்கள் போய் என்னதான் டெத் ஆன பிறகு இஃப் யூ கோ அண்ட் சூ தட் கையெழுதி பவுன் பர்சன், ஹவு மச் மணி ஹி ஹஸ், ரைட்? ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஆஸ் அ சிட்டிசன் வி ஹாவ் த ரைட் டு கன்சியூம் த குவாலிட்டி ப்ராடக்ட். நான் அந்த போன ஸ்லைடில் சொன்ன பாருங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். You should know the right to quality, quantity, purity, standard and correct price. Okay. Okay, stop the sale of hazardous goods. இது ஒன்று. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா they should be able to provide the cost. See, refund the price is different, provide the cost. Cost comes under compensation. Okay, so இப்போ இது இருக்கு. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் சேஃப்டி, சர்வீஸ் சேஃப்டி பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா now how the government is helping us. Now as a consumer you have rights, okay, that we discussed. Okay, then we have gone through the your rights and the remedies, what and all that can be done. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து ஐ வில் டெல் யூ த ஃபீச்சர்ஸ். ஃபீச்சர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ப்ரொமோட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங், ஆர் திஸ் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் ஹேவிங், ஓகே, responsibility and ownership to protect and promote the rights of the consumers. கவர்மெண்ட் உங்களை அப்படியே விட்டுறாது. Okay, and it also provides the consumer redressal agencies. Redressal agencies na எங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும், சும்மா வந்து நீங்க இங்க வாங்க நாங்க உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறோன்றதுனா இல்ல. வாட் இஸ் த சிஸ்டம் தட் இஸ் அவைலபிள்? ஓகே, ஹூ ஆர் ஆல் கோயிங் டு ஒர்க் தேர்? ஓகே, இது எல்லாமே வந்து இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் கீழே வரும். ஓகே, இட் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் கன்சியூமர் கோர்ட். they are created a separate court for this. ஓகே, நீங்க ஒரு சிவில் கோர்ட்டோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃபேமிலி கோர்ட்டோ ஒரு ஹை கோர்ட்டோ இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா வந்து முன்னாடி வந்து அப்படிதான் வச்சிருந்தாங்க. ஓகே, பிஃபோர் கன்சியூமர் கோர்ட், ஓகே, யூ நீட் டு கோ டு தட் நார்மல் கோர்ட்ஸ் அண்ட் யூ நீட் டு
get your problem rectified. That itself will take 6 months to 8 months down the line to become based on the queue of the cases. Okay. So அதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க, no consumer should not wait for very small things, they should immediately get addressed அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have created this court and all. Okay, consumer court, consumer அதுக்குன்னு ஒரு தனி system. I will tell you, how that, what is that system now. Okay, so provides the consumer, and then government provides the protection council. இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கவுன்சில் அப்படின்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி there are several standards. Okay, it is actually doing it. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் should not actually provide the ENT medicine. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து there are a few licenses which needs to be given properly. Okay, so இதுவும் வந்து government will take care. Okay, next one is provides a cheaper and speedy remedy. எவ்வளோ நாள்ல, I will tell you the how many days it is going to give you the remedy. Okay, again, need not follow strict rules. ரொம்ப வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் இல்லை. நீங்க அங்க போன உடனே எல்லாரும் வந்து லாலாம் வந்து பேசிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, இட் வில் பி வெரி வெரி சிம்பிள். ஐ காட் திஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஹவு ஷுட் ஐ ரெக்டிஃபை திஸ், ஹவு கேன் ஐ பி காம்பன்சேட்டட். உங்களோட இன்டென்ஷனும் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். Okay, we should not for the benefit of the compensation, we should not go to the court for very small things and all. Okay, நம்மளோட இன்டென்ஷனும் கிளியரா இருக்கு. ஓகே, அந்த பிராண்டனோட இன்டென்ஷனும் வந்து தப்பா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போகலாம். உங்களோட இன்டென்ஷனும் கரெக்டா இருக்கு, அந்த கடையனுடைய இல்ல டாக்டர்னுடைய இன்டென்ஷனும் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, இது அனஸ்தீஷியா இவ்வளோ டோஸ் கொடுத்தா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஆகுன்றது டாக்டர்ஸ் எங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஜாஸ்தியும் கொடுக்கக்கூடாது, கம்மியும் கொடுக்கக்கூடாது. பட் there is a problem in the stomach, or there is a problem in the say some brain. Okay, brainல ஆப்ரேஷன் பண்ணியே அவனை பண்ணலன்னா அவர் உயிர் பழைக்க மாட்டார். ஓகே, அதே மாதிரி people also know that anesthesia கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் வந்து it is going to be a anesthesia கொடுக்காம அந்த ஆபரேஷனும் பண்ண முடியாது. ஓகே, so the intention of the service person is good. Okay, so அப்போ வந்து they will be getting the consent from you. அதனால தான் வந்து ஒரு ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி they will get a signature from you. Okay, so இந்த மாதிரி we are trying to treat this person. Okay, can are you okay to do this operation அப்படின்ட்டு நாங்க வந்து கன்சென்ட் ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஏன் கன்சென்ட் வாங்குறாங்க? பிகாஸ் டுமாரோ you can go and sue that person. ஓகே, பட் அதே டாக்டர் வந்து நெக்லிஜென்ட்டா லெஃப்ட்ல பண்ண வேண்டிய காது ஆபரேஷனை ரைட்ல பண்ணிட்டாருன்னா இட் இஸ் ஹிஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, இன்டென்ஷன் இஸ் ராங், நெக்லிஜென்ஸ். Okay, he has not taken care to, because he knows that it is very very serious operation, and he has not taken proper care in doing that operation. Okay, so then that is his problem. Intention ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த இதுல. சரிங்களா? So procedure and evidence, and then no court fee. First, there is no court fees. See, there is also mobile courts are also available. Okay, mobile courts கூட வந்து mobile consumer courtலாம் கூட இருக்கு. Okay, so you can get immediately within 1 or 2 hours also you can get the actually immediately அவங்க சம்மன் அனுப்புவாங்க அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஓனருக்கு. ஓனர் அவைலபிள் இமீடியட்டா வராரு அப்படின்னா அவங்கள உடனே உட்கார வச்சு அந்த பேசி வந்து எவ்வளவு இது பண்றீங்க, எவ்வளவு என்ன ப்ராப்ளம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணீங்களா பண்ணலையான்ற இன்ஃபர்மேஷன் அங்கேயே முடிச்சு அங்கேயே க்ளோஸ் பண்றாங்க. ஓகே, மெனி கேசஸ் ஹவ் பீன் க்ளோஸ்ட் வித்தின் 1 hour or half an hour itself. ஓகே, இப்போ who can file a complaint? Who can file a complaint? Okay, consumer can file a complaint. Okay, just give me 1 minute.
just made it. Okay. Can you see my screen? See, actually, you can take a notes. Okay, whatever I'm typing here, you can take a notes. These are the main points for your this thing. Okay. So, who can file a complaint? ஒன்று இண்டிவிஜுவலாக நீங்களா போய் கன்சியூமரை போய் ஃபைல் பண்ணலாம். ஓகே, கேன் ஏபிள் டு ஹியர் மீ? ஹலோ. Yes, sir. யா, ஓகே. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? Can you able to see my screen? Yes, sir. Yeah, okay. So who can file a complaint? One is the consumer, direct person. Okay, I am directly involved. Okay. Then I can file. Then I can sue it. Okay. Second one. இப்போ டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அவர் இறந்துட்டார், அவர் போய் சூ பண்ண முடியுமா? அவர் போய் கேஸ் போட முடியுமா? போட முடியாது. இஸ் நியரஸ்ட் நெய்பர். ஓகே, he has to go and it is not a murder. First, it is not a murder, it is not a culpable homicide. Okay, அங்க வந்து தப்பான இன்டென்ஷன் இல்ல, because of negligence that doctor has actually done a wrong operation, he died. Then who will raise the his relatives are nearest friends who is related to that. Second, association. ஒரு அசோசியேஷன் மூலமாகவும் போயிட்டு யூ கேன் அப்ரோச். ஓகே, சிங்கிள் இப்போ ஒரு 4-5% வந்து அஃபெக்டடு. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் பர்டிகுலர் பிராண்ட் அப்படின்னா ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து போட்டால் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, who can file? Even government can also file a complaint. Okay, for example, in the shawarma case, okay, the 2% is dead, no? Okay, the government has filed a complaint against that shop. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அந்த மாதிரி என்னென்ன கடைகள்லாம் ஓப்பன் ஆகிருக்குது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தென் கன்சியூமர் கோர்ட் ஹஸ் ஆர்டர்ட் தட் திங். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி. அப்புறம் வந்து 1 or more கன்சியூமர்ஸ் ஆஃப் சேம் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இவங்க பண்ணலாம். ஸோ இவங்கலாம் வந்து தே கேன் ஆக்சுவலி கோ அண்ட் ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட். சரி, ஓகே, எங்கே போய் பண்ணுறது, யார் இருப்பா, ஓகே அப்படின்ற கொஸ்டின் வரும்போது, ஓகே, தென் தேர் இஸ் அ ஹியர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சியூமர் ஃபோரம், ஸ்டேட் கன்சியூமர் ஃபோரம், நேஷனல் கன்சியூமர் ஃபோரம். ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் திஸ். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் இன் பல்லாவரம் ஆர் யூ ஹேவ் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சியூமர் ஃபோரம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஆவடியில் இல்லை எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் எது, செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்டா இல்லை வந்து இந்த காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டா அப்படின்னு பார்த்து யூ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நீங்கள் போய் நெட்டில் போய் தேடினீங்கனாலே யூ வில் கெட் யுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சியூமர் கோர்ட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சியூமர் கோர்ட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அட்ரஸ் வரும். ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ டவுன்லோட் தட் ஃபார்ம். சரியா? So there is a district court, first thing. Second thing is a state consumer court. Okay, then next one is the national consumer forum. இப்போ வந்து I will tell you the difference between these three. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து நேரா வந்து I cannot go, I am not an Ambani. Okay, I can directly go to the national consumer forum. எப்போ national consumer ஃபாரம்க்கு நான் போய், தீஸ் ஆர் ஆல் எஸ்கலேஷன்ஸ். ஓகே, எப்போ நான் நேஷனல் கன்சியூமருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா when the damage is more than 20 lakhs. ஓகே, 20 lakhsக்குள்ள இருந்ததுன்னா I should go to the district court. If it is 20 lakhs to 1 crore, I should go to the state court. Okay, if it is more than 1 crore, I should go to the national court. Okay, now it is clear. Okay, now who appoints the judges of that court அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, okay, so there is a district judge. Okay,
who is the retired district judge தான் வந்து இந்த district consumer forumக்கு ஹெட்டா இருப்பாரு. சிமிலர்லி வந்து ஸ்டேட் கன்சியூமருக்கு வந்து ஹை கோர்ட்டினுடைய ரிட்டையர்டு ஜட்ஜ், அதே மாதிரி நேஷனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ், ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஓகே வில் பி த head of the court. There will be 2 members, one male and one female member will be there. Okay, so if there are any female related issues, okay, you can go and inform it to that female member. Okay, so that is why they are mandatorily kept one male and one female member. Okay, for understanding that this thing, and they should be having the knowledge in, okay, whomever that judges are, they should be having the knowledge in, okay, economics, law, commerce, accountancy, industry and administration. Okay, because they are being appointed by the Supreme Court. Okay, so they should be having this knowledge. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா these are all just extra information for you. Their tenure is 5 years. That judges tenure are from 5 years to 65 years. Okay, so இப்போ இது முக்கியமானது. See, when you have a problem, okay, you should file it within 30 days. Okay, that is very very important. நீங்க வந்து ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு இந்த ப்ராடக்ட் சரியில்லைன்னு போய் கொடுத்தீங்கன்னா it is not going to help. Okay, they will not take up the case. Within 30 days you should go and showcase this to the district consumer forum. Okay, என்னைக்குள்ள they will be resolving it. Okay, one வந்து disposal time is for the district is 90 to 150 days. Within 150 days நீங்க வந்து 150 daysனா எத்தனை மாசம், ஒரு 5 மாசத்துக்குள்ள they will be maximum time it will be taking. And then if the problem is between 20 lakhs to 1 crore அப்படின்னா you need to approach the state court. Okay, which is like within 90 days maximum. It can be even 1 hour or 5 hours or 1 day or 3 days, but maximum 90 days they should be closing it, which is like 3 months. Similarly, National Consumer Court la poneenalum adhe mari 90 days. Okay, so what is the penalty for that இவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா minimum 1 month to 3 years imprisonment that person can get. Okay, if he is not properly, அதாவது ப்ராப்பரா வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து even that person is not paying the compensation, he is supposed to get imprisonment from minimum 1 month to 3 years. Okay, இது 3 கோர்ட்லயுமே இது வந்து இந்த பனிஷ்மெண்ட் இஸ் applicable. Okay, so ஒன்னு வந்து what is the fine வந்து 2000 to 10,000 in a district court. Okay, so either you see, if it is a death or something and something they are not properly taking care, then penalty and fine. Sometimes fine and penalty both are there. Okay, so I think I have covered most of the things. Okay, so why we are telling about this subject, why we are creating this awareness to the students. Okay, one is empowering customers. Okay, we are citizens, we have certain rights. Okay, many people does not know what is rights. Okay, so அவங்களுக்கு நீங்க படிச்சவங்களா இருக்கீங்க இல்லையா, so you can actually tell them that women usually they know about their rights. Okay, about feminism or whatever, but this is in terms of consumer rights. Okay, they are empowering customers. See, if customer knows and if customer is complaining, automatically the product will get its standard. Okay, இப்போ வந்து அந்த ஷவர்மா ப்ராப்ளத்துல வந்து யாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கும், அதே மாதிரி வித்திருப்பாங்க, அதே மாதிரி டெத் ஆயிருக்கும், யாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. Okay, FSSI will be sleeping, right? So as consumers, if we go and inform that your quality is not good, that something, unless we
complained about the quality, the quality of the product will not be improved. Okay, that is one thing. So this is called empowering of the consumers. Okay, second thing, raise awareness. Okay, see, we cannot be silent again. Okay, we have ரேஷன் கடையில் வந்து இப்போ ஃப்ரீயாக அரிசி கொடுக்குறது கிடையாது, ஃப்ரீயாக வந்து சக்கரை கொடுக்குறது கிடையாது. ஐ திங்க் யூ நீட் டு பே சம் மணி அண்ட் கெட் சுகர் ஆர் சம்திங், ரைட்? Okay, அப்படி you pay some minimum amount. Okay, even though it is of not quality, it is creating some trouble in your stomach, or it is creating some problem அப்படின்னா, you can very well actually go and complain, right? And because you have rights to right to know the quality, right to know the standards, right to know the cost. Okay, as a consumer, see, we are not living in North Korea. நார்த் கொரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டை காட்டி இந்த ப்ராடக்டை மட்டும்தான் நீங்கள் வாங்கணும். ஓகே, இந்த சேனலில் மட்டும்தான் பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த ட்ரெஸ்ஸை மட்டும்தான் நீங்கள் வேர் பண்ணணும். வி ஆர் நாட் லிவிங் இன் நார்த் கொரியா. ஓகே, வி ஆர் லிவிங் இன் இந்தியா. இட் இஸ் அ complete independent nation, right? No one has force on once we got independence, we don't have any forceful nowadays. After Amazon and these things are coming, there is no difference between rich and poor. Any poor is buying any richest product, or any rich is buying normal product. Everything is available in Amazon, right? So now that standards of living and all is gone now. Okay, in last 5-10 years, because of this globalization, everything was there. Okay, எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் தான் இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா. ஏழைங்க பணக்காரங்க அந்த எவ்ரி poor is also traveling in the flight. So there is no differentiation between the class of people. Okay, everyone has rights to know the knowledge is there. Okay, unless we go and complain that the product is not good. For example, BSNL, இந்த ஏர்டெல் வோடஃபோன்லாம் வந்து வரல அப்படின்னா பிஎஸ்என்எல் மைட் பி ரூலிங். ஓகே, தேர் லெவல் ஆஃப் குவாலிட்டி வில் ஸ்டில் பி லைக் தட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ பட் சிமிலர்லி ஏர்டெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வோடஃபோனோ இல்லை ரிலையன்ஸோ வரல அப்படின்னா ஹி மைட் பி அட் ஹையர் cost. Okay, he may be there. It is of healthy competition only. Only the consumers are getting benefited based on that. This thing. So only two things: empowering consumers and raising awareness. Okay. So I think I had covered most of the things. I think you also taken notes from this. Okay. So I will share this PPT also to you. Any questions? I think we can take it now. Quickly, 1 or 2 questions. You don't have any question? Sir, you said that free things are not comes under consuming, sir. Correct. But when they provide some sample product for free, it will be coming or not, sir? Like no, that will not be coming because they are giving a sample, right? Sample la vandu varadu. Okay, sir. Yeah. Sample, for example, நீங்க எது மாதிரி சொல்றீங்க? Example, before they making a product, they give a food sample for tasting to the customers. If they get on, they can complain or not? No, you cannot complain it. Okay, sir. Because அது ஃப்ரீனா நீங்க வந்து தெரிஞ்சுதான் வாங்குறீங்க. It is there is no one is owning the quality, no one is owning the standard. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறான். ஓகே, so when no owner is that, with whom you can complain? That is the first question. Okay, ரெண்டாவது, you are under a consent that you are getting it for free. For example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, see, family planning வந்து they are operating in a government for free of cost. Okay, even though they are doing the family planning, they gave birth to female child, okay, which they don't want to actually. So they actually sued and they got 2 lakh rupees as compensation for doctor's negligence. Okay, because it is free.
Okay, there is a negligence involved in it, right? So அதனால வந்து there is a problem, so that they can do it. But probably free of costல போயிட்டு நம்ம எதனா வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒன்று ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு தப்பான மாத்திரை எழுதி கொடுக்குறாங்க, இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரீயா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி சிம் கார்ட்ஸ் தேர் ஃப்ரீலி இது அப்படின்னா வந்து யூ கேன் கோ அண்ட் சூ தெம். ஓகே, அந்த ஃப்ரீலியும் ஒரு நெக்லிஜென்ஸோட வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னா, see again the intention matters. ஓகே, ஒரு ஃப்ரீயா வந்து ஒரு பாய்சனை கொடுத்தா நீங்க வந்து போயிட்டு அவங்கள வந்து சூ பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஃப்ரீயா வந்து எது கொடுத்தாலுமே ஓகே, நம்ம வந்து வாட் இஸ் த இன்டென்ஷன், தட் இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இன்னொரு கேஸ் பாருங்க, பகவத் பிரசாத் விசஸ் பிரேந்திர குமார். அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு பேஷண்ட் வாஸ் ட்ரீட்டட் பை அ டாக்டர் ஃபார் ஃபெமோரல் நெக் ஃப்ராக்சர். ஓகே, ஒரு எக்ஸ்ரேவே எடுக்காம என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த நெக் ஃப்ராக்சரை ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, அந்த பேஷண்ட் வாஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் டு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன். இது வந்து சரியாகலன்ட்டு இன்னொரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனுக்கு இது பண்ணிருக்காங்க. அவங்க எடுத்து பார்த்ததுல வேற ஏதோ வந்து ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கடைசியில் அவங்களுடைய லெக்கே வந்து எடுக்கிற மாதிரி ஆயிப்போச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டாக்டர் கிட்ட அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஓகே, வேர் ஹி ஃபவுண்ட் தட் இட் ஹஸ் சம் அதர் டயக்னோஸ்டிக், அங்கே ஏதோ கேன்சர் ஆயிருக்கு. அதை சரியா டயக்னைஸ் பண்ணாம இந்த ரெண்டு அனாவசியமான ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணி தி பர்சன் ஹஸ் லாஸ்ட் ஹிஸ் லெக். Okay, this is purely because of medical negligence and deficiency in service. அதனால தான் doctors will be very very cautious. Okay, while they are doing the surgery or this thing and all, we have the rights to ask them, okay, what this medicine will do. Sometimes when the doctors க்கு அது அநாயகமா இருக்கும், but they know that they have the rights of the consumers. Okay, in the number we have rights to ask why we need to take this test, is it necessary. நம்ம டாக்டர்ஸ் கிடையாது. Okay, but if we really feel that is not necessary, we can question them. They are also in a position to answer our questions. Okay, so ஏன்னா டாக்டர்ஸ் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து okay, because they are not selling any goods. Okay, they are doing the service. That service has to be proper. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற மருந்து, ஓகே, சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா அந்த மருந்து இல்லை, இது வேற நான் வேற மருந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. நவ் ஹூ இஸ் ஓனிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா யாரு தப்பான ஒரு ஏக்கு பதிலாக மெட்ரால் எம்ஏடின்னு அப்படின்னா ஓகே, சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங், ரைட்? ஸோ ஹூ இஸ் கோயிங் டு டேக் கேர்? நீங்க வந்து you need to ask them, okay, if this is not the case, what I should be doing. So எல்லாமே you should start seeing it as a product, goods and services, and what are your rights, and then right to question them, okay, and improve that quality of the product. If there are any damages happened because of that product or goods or service, you know now where to go and where to get the justice. Okay, not compensation, justice, where to get the justice. Okay, intention is not good. என்ன சரியா அவங்க ட்ரீட் பண்ணல, ஓகே, என்ன ஒரு மாதிரி பார்த்து வந்து ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னா you have the right to justice to go and they are in a position to give you the the right justice to that act. அதனால தான் the court was there. Okay, the government has set up the court for the consumers. Okay, I think that's all of this class. Girls, anything you have to share? I will send you this PPT and the notes to you.
each and every example as I said, mention that and come on next week we will discuss about that. Okay, ma'am. Okay. Now, excellent session, sir. This is a lot of examples you have given. So definitely this will be useful for the students in real life itself. So thanks a lot for giving this information. Thank you. Okay. Thank you all. Thank you, madam. Bye. Thank you, girls. We shall wind up now.